I don't need to Δεν say χρειάζεται much. να πω The professor πολλά. from the National Technical Ο University of καθηγητής του Athens, Εθνικού Μετσοβίου the dear Πολυτεχνείου, Mr. Kostas ο Theologos. αγαπητός κύριος Κώστας Happy Θεολόγου, name χρόνια day for πολλά για yesterday χθες, as χρόνια well. πολλά κύριε Happy name day, καθηγητά, Professor. τρεις Κωνσταντίνοι. Three Constantines. Θα Well, he'll αναφερθεί στην refer to the postmodern μεταμοντέρνα origin of προέλευση conceptual της confusion ενιολογικής and the values of the σύγχυσης και life τις world. αξίες του βιοκόσμου, Lebenswelt Lebenswelt, for the για τους Germanophiles. γερμανομαθείς, Habermas is ours. You said those things εποάζοντας earlier. τον Incubating ολοκληρωτισμό σε μια totalitarianism in a κοινωνία με society κουλτούρα with a culture αφύπνισης of ή awakening or cancellation. ακύρωσης. Έχω την I αίσθηση ότι feel κάνετε το like νήμα we're από εκεί που το picking up αφήσαμε the πριν. thread from where we left it. Woke culture or cancel culture. Thank you very much. I'd like to denounce Mr. Jonathan Constantine because before it was 3Ks and now again it's 3Ks. Kostas, Kostas, Kostas. That's no coincidence. Do you agree, Mr. Moderator? So in this speech, I will briefly explain the American origin and spread of the values of a novel rightsism, which flourished in the Western world as a quasi-French theory. I refer to the emergence of the term woke, to the acceptance of the concept of social gender as a replacement for biological sex. I refer to the characteristics of 21st century thought, which facilitated the disintegration of values and ultimately led to the loss of the fellow human being from our field of vision, the loss of humanity in a postmodern life world. Lebenswelt, as the term is used by Edmund Husserl, increasingly colonized this biosphere, this life world, as the English call it, is overwhelmed by incomprehensible mass-consumed consensus. Political correctness entered our daily life uninvited, like a joke, about articles and grammatical gender, causing odd misunderstandings among us. At first, it might have been funny. Then things got serious, and I stopped doing it. We ended up living under the rule of a solidified correctness that shapes the political framework of a thick ambiguity and irrational barbarity. How did all this start? From the misinterpretation of claims by a group of French thinkers, you heard them earlier from Mr. Bogdanos, Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, and others, whom American universities interpreted as a unified theory, despite crucial differences between them. Woke culture entered our daily lives in recent years. It spread with the slogan, "Stay woke," in the United States in 2014 from the activist movement Black Lives Matter. The root of woke is attributed to the Jamaican philosopher, let's say Marcus Garvey, born 1887, died 1940, who in 1923 published the essay, "Wake Up, Ethiopia. Wake Up, Africa," aiming to awaken Black citizens to become politically active against the discrimination they face. This is his book. In the last decade, the term woke has undergone successive conceptual changes in content and scope, distancing itself from its original connection with the Black community. Stay woke became a slogan expressing identity politics, activists, and all socially disadvantaged groups. It acquired a political dimension with the central tenet of expanded social justice. In 2017, the Oxford Dictionary defined woke as a well-informed individual who is alert on racial and social discrimination and injustice. Over time,
Woke Με την culture πάροδο του χρόνου, attracted η more and κουλτούρα του more woke απέκτησε followers, ολοένα και περισσότερους often from οπαδούς, different groups. συχνά από διαφορετικές It became ομάδες, trendy and widely καθιστώνταν used στην by trendy individuals, και groups, and χρησιμοποιούμενη even ευρέως companies από to άτομα, show their ομάδες ή feminist, και εταιρείες anti-racist, για να environmentalist, δείξουν τις and φεμινιστικές, queer-friendly τις views. αντιρατσιστικές ή τις φιλικές απόψεις τους προς το περιβάλλον και τις queer κοινότητες. Η κουλτούρα αυτή Woke επίσης culture now επικεντρώνεται πλέον focuses on στην πολιτική political ορθότητα correctness και and στην πολιτική identity ταυτότητας, politics, απορρίπτοντας categorically κατηγορηματικά rejecting anyone οποιονδήποτε who διαφωνεί ακόμα και disagrees, με μια even on a λεπτομέρεια των minor θέσεων point. της. Το Its ενοιολογικό της conceptual πλαίσιο έχει framework αποκτήσει has πρωτοφανή acquired ρευστότητα, unprecedented ώστε να fluidity, συμπεριλαμβάνει ή να αποκλείει including κατά or το δοκούν excluding at και κατά will βούληση ό,τι της whatever είναι is χρήσιμο την useful or εμποδίζει. obstructive to it. The woke trend has already Λοιπόν, surpassed American borders. It is η τάση του rapidly woke έχει ήδη spreading in ξεπεράσει Europe. τα αμερικανικά It σύνορα, is τα πιο here υπερακδαία στην we deal Ευρώπη with είναι it, as εδώ, you say, we and deal with it, globally που λέτε κι εσείς, projecting with intensity and και στον extreme υπόλοιπο κόσμο pro-human, βέβαια, not προβάλλοντας με ένταση philanthropic, ένα ακραίο pro-human movement, φιλοανθρώπινο κίνημα, appearing as a φιλάνθρωπο new φιλοανθρώπινο, που totalitarianism. εμφανίζεται ως ένας νέος ολοκληρωτισμός. Ο όρος The δικαιωματισμός term στα ελληνικά dikiomatismos, δεν είναι ουδέτερος, rightsism, in Greek αλλά is not ένας neutral, υποτιμητικός but a neologism. νεολογισμός. There Δεν is no υπάρχει κάτι equivalent αντίστοιχο in στα English, αγγλικά. no Δεν such υφίσταται δηλαδή thing κάτι as όπως human το rightism. human rightism. In French, Στα however, γαλλικά, ωστόσο, I've ο done όρος postgraduate droit de studies at the l'homme, Sorbonne in France εγώ under έμενα a student μεταπτυχιακά of στη Σορβόνη, στη Habermas, Γαλλία, Marc με Vincent, μαθητή του Habermas, who has τον Jean-Marie published a Vincent, monograph ο in οποίος έχει Greek κυκλοφορήσει titled The ένα Frankfurt βιβλίο, μια School. μονογραφία που έχει βγει στα ελληνικά There is an στη σχολή της equivalent. Φραγκφούρτης. Όλοι πράκτορες είμαστε. Όχι, εγώ δεν είμαι. The Εγώ φυλάζω French σήμερα. term Στα droit γαλλικά, de ωστόσο, αυτός ο όρος l'homisme droit de l'homisme, το emerged in αντίστοιχο the του late δικαιωματισμού 20th century ακριβώς, to highlight the εμφανίζεται στα τέλη distinction του 20ου between αιώνα the για να moral and legal αναδείξει basis of human τη rights on διάκριση the one μεταξύ της hand ηθικής και νομικής and βάσης the των ανθρωπίνων ideology of δικαιωμάτων rights defenders αφενός as και της political ιδεολογίας των activism on the υπερασπιστών των other. δικαιωμάτων ως πολιτική δράση αφετέρου. Η κουλτούρα της Woke αφύπνισης culture also επίσης influences language. Remember επηρεάζει τη Mr. γλώσσα. Bogdanos's reference to Θυμηθείτε την Wittgenstein, αναφορά both του κυρίου regarding Μπογδάνου correct στον language use Wittgenstein. and the formation of a Τόσο new, όσο αφορά τη σωστή modern, χρήση της purified γλώσσας, language. όσο και τη The διαμόρφωση μιας alteration of νέας, language and the σύγχρονης και καθαρής introduction of γλώσσας. new terms and Η slogans αλλίωση της imposed γλώσσας by και η woke εισαγωγή culture νέων align όρων και with the belief συνθημάτων that που language επιβάλλονται από doesn't την κουλτούρα merely του woke reflect reality, ευθυγραμμίζονται but με την πεποίθηση creates ότι η it, γλώσσα δεν constructs it, αντικατοπτρίζει απλώς την πραγματικότητα, αλλά την δημιουργεί, την κατασκευάζει. Μερικοί σημαντικοί νεολογισμοί και συνθήματα της κουλτούρας του woke είναι το cancel culture. Some key Είναι η neologisms πολιτισμική and slogans from woke ιδιοποίηση, το culture cultural include appropriation. cultural Είναι η appropriation, ψυχολογική χειραγώγηση μέσω gaslighting, άρνησης και psychological παραπλάνησης. Το manipulation ακούτε via να το λένε οι νέοι, denial and gaslighting. deception, Είναι gender το gender spectrum, spectrum, το φάσμα του greenwashing, φύλου. eco-marketing, and Είναι green capitalism, και άλλοι όροι καινούργοι. Το pinkwashing, greenwashing που LGBT αναφέρεται στα plus καινούργια marketing, οικολογικά προϊόντα, στον πράσινο mansplaining, καπιταλισμό, condescending το explanation, pinkwashing. usually by a man, Υπάρχει το body mansplaining που shaming, γίνεται συνήθως από mocking άντρα, μια physical προσβλητική appearance, εξήγηση. short, fat, Υπάρχει η ugly, κοροϊδία white για την male εξωτερική fragility, εμφάνιση ενός ατόμου, shaming, intersectionality, κοντός, or as κοντός, oddly άσχημος. translated in Greek, Υπάρχει ο όρος diastαυρωτικότητα. εύθραυστο λευκό ανδρικό εγώ, white male fragility και διατομεακότητα. Οι παραπάνω όροι αντανακλούν κυρίως το ιδεολογικό φάσμα της κουλτούρας του woke, intersectionality. Του woke αντλεί τις φιλοσοφικές ρίζες Woke της culture draws από its το διαφωτισμό philosophical που roots κόπηκε from the τουλάχιστον μία Enlightenment, φορά και τη mentioned at μαρξιστική least παράδοση, once, τουλάχιστον and δύο-τρεις the φορές, Marxist tradition, καταλήγοντας στον ιονή mentioned 2 or μεταμοντερνισμό 3 του τέλους της times, δεκαετίας του ending up 60 in the ή 1960 με quasi-postmodernism κύριους of the εκπροσώπους late τους Φρανσουά Λιωτάρ, 1960s. αυτός είναι ο Key Μισελ Φουκώ, figures include Jean-François Lyotard, Michel Foucault, τον Derrida, Ζακ Ντεριδά. Deleuze, and Guattari. Εδώ βλέπουμε French τον philosophical Γκουαταρί thought from the με τον 1960s, along with Deleuze. its related theories, Η γαλλική was φιλοσοφική embraced by σκέψη της American δεκαετίας του 60 universities, με τις... Η γαλλική φιλοσοφική σκέψη της δεκαετίας του 60 με τις συναφείς θεωρίες της έγινε δεκτή από τα αμερικανικά who πανεπιστήμια, processed it τα using οποία their την own επεξεργάστηκαν tools of με τα understanding δικά τους and used εργαλεία, it as an τα δικά τους intellectual εργαλεία weapon in κατανόησης favor of και την neoliberal culture. χρησιμοποίησαν ως διανοητικό This is όπλο the προς so-called όφελος της French theory. νεοφιλελεύθερης κουλτούρας με την ονομασία French Theory.
Στην περίπτωση του Φουκώ, συγκεκριμένα, In ο Foucault's νεοφιλελευθερισμός case, θεωρήθηκε ως αντίβαρος σε μια specifically, κοινωνία πειθαρχίας. neoliberalism was seen Το as a 2008, ο counterbalance to a Φρανσουά Κλισέ disciplinary θα society. αναφερθεί σε Αμερικανούς In ακαδημαϊκούς και θα 2008, υπογραμμίσει τη λανθασμένη Francois χρήση Cousset της referenced French Theory, American η οποία academics υπήρξε and εξ αρχής emphasized the mistaken ακαδημαϊκή use of French κατασκευή theory, των Αμερικανών, which was προκειμένου να initially an αξιοποιηθεί σε τομείς American όπως οι academic πολιτισμικές construct σπουδές, οι used in σπουδές fields εθνότητας, such as οι cultural μεταπτυχιακές studies, σπουδές ethnic studies, και η λογοτεχνική post-colonial κριτική. studies, Υποστήριξε and επίσης literary ότι η criticism. αμερικανική ακαδημαϊκή He also κοινότητα, argued that the παρά τη American γοητεία της academic από την community, μεταδομιστική despite φιλοσοφία, its fascination προσαρμόζει with αυτή τη σκέψη στη δική post-structuralist της ωφελητική philosophy, παράδοση. adapted it Η to its own αφύπνιση ξεπέρασε τα utilitarian σύνορα των Αμερικανικών tradition. πανεπιστημίων Awakening exceeded the boundaries of American academia και επεκτάθηκε and στην spread to πολιτική, στις politics, επιχειρήσεις, στον business, πολιτισμό και culture, γενικά σε όλες and τις all πτυχές της aspects of κοινωνικής social ζωής. life. Μετά την After its υπερατλαντική transatlantic μετανάστευσή migration, της, άρχισε να it επηρεάζει την began to Ευρώπη influence και τον Europe and υπόλοιπο the rest κόσμο. of the Βέβαια, world. Of course, η woke woke systematically εργάστηκε worked συστηματικά against ενάντια σε κάθε all μορφή forms of διακρίσεων και discrimination and εθνοτικές, injustice, θρησκευτικές, ethnic, σεξουαλικές κτλ. religious, υπερασπιζόμενοι sexual, τις μειονότητες defending ως minorities ανώτατος as the υπέρμαχος της ultimate προόδου και της champions δικαιοσύνης. of Το progress and πρόβλημα που έχει justice. προκύψει είναι ότι οι υποστηρικτές της κουλτούρας του woke The προσπαθούν να problem is επιβάλλουν that the τις απόψεις supporters τους of ως woke αποκλειστικούς culture τρόπους try to κατανόησης του impose κόσμου. their views as the Εντός only του legitimate ολοκληρωτισμού. ways of Ένα από τα understanding the βασικά world. αξιώματα της κουλτούρας του woke This is where αφορά το κοινωνικό totalitarianism φύλο. emerges. Το social One of gender the main βασίζεται στην tenets of άποψη woke culture ότι η is the διαφορά φύλου concept of δεν προέρχεται social από τη φύση ή τη gender, βιολογία, which is αλλά είναι based on the idea that κοινωνική gender κατασκευή, difference does social not construct. arise from nature Ως εκ or τούτου, biology, εξυπηρετεί but έναν is a σκοπό social και προσφέρει τη construct. δυνατότητα αλλαγής κατά As βούληση. such, it serves Η a αδιακρίτως purpose αποδοχή του and δικαιώματος offers των the ατόμων possibility of να being changed at αυτοπροσδιορίζονται will. έχει The αποδυναμώσει παγκοσμίως τη indiscriminate δυτική πολιτισμική acceptance of the συνοχή right to μέσω της τεχνικά self-identify καλλιεργημένης has globally ψευδαίσθησης weakened Western ότι είμαστε cultural πλέον σοφοί και cohesion προοδευτικοί through the αντί για artificially αδαείς και cultivated επαρχιώτες illusion όπως that we ήμασταν are στο now παρελθόν. wise and progressive Ο στοχασμός μας instead of τώρα πια ignorant στην τρίτη and δεκαετία του provincial 21ου αιώνα as in the past. αναδεικνύει συγκεκριμένες Our κατά τη γνώμη contemporary μου thought, now παραμέτρους in the που third προκάλεσαν decade αυτή of the την 21st αποσάρτωση century, και αυτές κατά highlights, τη γνώμη μου είναι at οι least εξής. in my view, Η τεχνολογία, specific parameters η that οποία cause this αποτελεί ένα σημαντικό disintegration. παράγοντα που συμβάλλει These στην are εξάλληψη της αθωότητάς technology, μας. a key Εξαπαλωμένη factor νύχτα. in erasing our Η δεύτερη innocence from a young χαρακτηριστική αλλαγή age. αφορά τις ταυτότητές μας, Identity, οι which οποίες used to be κάποτε clear and ήταν stable, σαφείς και has πάγιες become changeable and ταυτότητες, fluid. αλλά πλέον έχουν γίνει Rights, which ευμετάβλητες και once ρευστές. stemmed from our duties Το as τρίτο ποιοτικό citizens χαρακτηριστικό and were αφορά στα accompanied by δικαιώματα, responsibilities. τα οποία Freedom, κάποτε which has εκπορεύονταν lost its από τις meaning as υποχρεώσεις μας ως voluntary πολίτες commitment in a και relationship of συνοδεύονταν από obligation καθήκοντα. and has become Ένα τέταρτο associated χαρακτηριστικό που with έχει αποκτήσει unrestrained, δική του σημασία είναι η unjustified, ελευθερία. individualistic Η behaviors ελευθερία and έχει χάσει poses. τη σημασία της ως Ease and εκούσια comfort δέσμευση in which we now σε μια raise the next σχέση ή generation, υποχρέωση the overwhelming και έχει volume of συνδεθεί περισσότερο με information, ασίδωτες και this αναιτιολόγητες torrent, this ατομικιστικές ocean of dense συμπεριφορές και data, πόζες. even in Τέταρτο specialized χαρακτηριστικό είναι η scientific ευκολία και η knowledge. άνεση με την οποία In an ανατρέφουμε και environment where μέσα στις οποίες concepts and ανατρέφουμε τη νέα institutions γενιά, have been τα παιδιά. founded on relativity and Έκτο vagueness, χαρακτηριστικό είναι all ο of us, αδιάκοπος, especially the συντριπτικός young, όγκος are unable πληροφορίας, to αυτός distinguish ο right from κύμαρος, αυτός ο almost right. ωκεανός παχύρευσης This πληροφορίας και dominant δεδομένων condition που μας has led to περιβάλλει the ακόμα και στο inevitable πλαίσιο της decline we now εξειδικευμένης επιστημονικής experience. γνώσης. We've lost the Σε ένα intellectual περιβάλλον virtue όπου of έννοιες και discernment. θεσμοί έχουν θεμελιωθεί στο θρόνο του περίπου και του σχετικού, όλοι μας και Tomorrow in a ιδιαίτερα οι νέοι newspaper, I'll have a text αδυνατούμε να διακρίνουμε το precisely on this σωστό από το loss of περίπου the σωστό. essence of discernment. Αυτή η κυρίαρχη The κατάσταση difficulty in έχει acquiring οδηγήσει goods has been στην αναπόφευκτη devalued παρακμή που in βιώνουμε. Greece, Έχουμε in a χάσει την united πνευματική Europe, αρετή της in a διάκρισης. globalized economy, Αύριο in a τα νέα θα homogenized έχω ένα but κείμενο ακριβώς traditionally για αυτή την απώλεια cultural της world. ουσίας της διάκρισης. Young people can't Οι βαθμοί set δυσκολίας στην goals and απόκτηση pursue αγαθών them έχουν with απαξιωθεί. strength and Στην Ελλάδα, determination. σε μια They ενωμένη lack Ευρώπη, the σε μια motivation to παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε thrive in μια this environment. ομογενοποιημένη αλλά κυρίως παραδοσιακή κουλτούρα, This is the οι νέοι δεν relentless μπορούν να new θέσουν στόχους και barbarity να of τους our επιδιώξουν contemporary με δύναμη και postmodern era, αποφασιστικότητα. as Δεν I έχουν το call it κίνητρο and να as we all ευδοκιμήσουν σε call αυτό το it. περιβάλλον.
The obscurity, Αυτή είναι the η αμήλικτη νέα confusion, βαρβαρότητα της the σύγχρονης ambiguity, and the μεταμοντέρνας, uncertainty of όπως την αποκαλώ και την postmodernism, αποκαλούμε, to which εποχής. Η technology, συσκότηση, identity η σύγχυση, possibilities, η ασάφεια arbitrary rights και η claims, αβεβαιότητα του freedom, μεταμοντernισμού, and στα οποία η easy living τεχνολογία, οι have νέες all δυνατότητες ταυτότητας, unabashedly and η αυθαίρετη unintentionally διεκδίκηση οποιοδήποτε contributed, δικαιώματος, η represent ελευθερία the και η greatest εύκολη και defeat of άνετη the ζωή university έχουν in the other απροκάλυπτα levels και of αθέλητα education, συμβάλει, our schools. αποτελούν τη μεγαλύτερη ήττα του We πανεπιστημίου must και των remind the υπόλοιπων youth of βαθμίδων the της intrinsic εκπαίδευσης των connection σχολείων between μας. rights, Πρέπει να υπενθυμίσουμε obligations, στους and νέους duties, την άρρηκτη σχέση even if the state μεταξύ remains indifferent to these δικαιωμάτων, values and priorities. We υποχρεώσεων live in και an era καθηκόντων, of ακόμα tolerance και αν of το κράτος nonsense and παραμένει αδιάφορο ambiguity, για αυτές τις so αξίες much και τις so that προτεραιότητες μας. intelligent people express Ζούμε σε μια themselves with εποχή political ανοχής correctness της ανοησίας just και to της avoid ασάφειας offending σε idiots. τέτοιο βαθμό, I ώστε οι tried to έξυπνοι summarize άνθρωποι the να landscape εκφράζονται of daily με life πολιτική in our ορθότητα country. για να μην προσβάλλουν In τους the life βλάκες. world of Greek society and its Προσπάθησα να συνοψίσω political το τοπίο της καθημερινής institutions, ζωής στη the χώρα μας, στον διόκοσμο της acceptance of ελληνικής woke κοινωνίας και principles των πολυπλοκών δεσμών challenges the της, η scientific αποδοχή των αρχών της understanding κουλτούρας of human αμφισβητεί την ontology επιστημονική and its κατανόηση της ανθρώπινης biological οντολογίας origins. και των βιολογικών αφετηριών της. Imperceptibly, no, not Ανεπαισθήτως, η imperceptibly, πολιτική I won't ορθότητα, mention Gaddafi. ανεπαισθήτως, αυτή η Not at συζήτηση all σήμερα δείχνει ότι imperceptibly, ναι, but όχι, in δεν θα fact αναφερθώ quite στον Καδάφη, strategically καθόλου designed, ανεπαισθήτως, political αλλά πολύ καλά correctness hasn't σχεδιασμένη awakened us, στρατηγικά. but rather lulled Η us πολιτική through ορθότητα the δεν έχει value-driven ξυπνήσει, advancement αλλά of its μάλλον έχει culture υπνοτίσει into a stupor. μέσω της αξιακώς It has προαγωμένης numbed the κουλτούρας της, human being, το our ανθρώπινο όν, relationships, τη σχεσιακή because as υπόστασή μας. beings we live in Γιατί ως όντα society ζούμε and σε μια relation, κοινωνία εν not as σχέση, individuals. όχι ως άτομα. This Αυτός ο neo-globalist νεοταξικός ολοκληρωτισμός totalitarianism, που which ευδοκίμησε ως thrived as Lebensraum Lebenswelt στην περίοδο during της the πανδημίας και μας pandemic and αποξένωσε, alienated us, κρατούσαμε απόσταση ο we ένας από τον kept our άλλον, distance from each other, εδραιώθηκε στο was βιόκοσμο και established in απονέβρωσε our τη life σχέση μας world, με τον and συνάνθρωπο. Ο desensitized Θεός our βοηθός. relationship with fellow human beings. God help us.